Sorry sir, actually கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல மேடம். Then கேரி ஆன் I நோ had ப்ராப்ளம். connected the microphone. அதனால உங்களுக்கு எனக்கு வேற என்னடா அது ஏன் இப்படி வாய்ஸ் வரல அப்படின்னு பார்த்தேன். அப்புறமா தான் I realized that I had connected the microphone. ஓகே. நாங்க அதுக்குள்ள ஒரு பட்டிமன்றம் வச்சுட்டோம். Who is more அப்படியா? disturbing? Who is more disturbing? Whether it's a pet or mobile phone or spouse or younger sister or younger brother. 4 பேர்ல யார் ரொம்ப disturbing? So interestingly it went on. Thank you madam. So எல்லாரோட ஒப்பீனியனும் எது? ஓகே. ஸோ நேற்றுக்கு போன கிளாஸ்ல வந்து நம்ம பண்ணினது நீங்க பாத்தீங்களா? யூ குட் கோ த்ரூ. Hello children. Good evening ma'am. Yeah, good evening. Did you go through what we did in the last class? போலையா? அந்த சாப்டர் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேனே நானு, பண்ணலையா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். See, நம்ம வந்து ஒரு சாப்டரா ஒரு நாளைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல ஒன்றும் இல்லை. பட் யூ ஷுட் ஆல்சோ பி கோயிங் த்ரூ தட் இல்லையா? சரி, இன்னைக்கு வந்து we are going to do respiration in plants. Okay, so I will share that document with you. Okay, are you all able to see? Yes ma'am. Very good. சரி, ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? இந்த கிரெப்ஸ் சைக்கிள் அதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? லாஸ்ட் இயர் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கிரெப்ஸ் சைக்கிள், எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட். என்ன எல்லாருமே ரொம்ப குவைட்டா இருக்கீங்க? somebody answer. Is my voice audible? Yes ma'am. Good. Okay. So and okay. சரி, நம்ம வந்து இப்போ we will start doing questions, past need questions in respiration in plants. ஃபர்ஸ்ட் 4 questions இப்போ எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் questions எல்லாமே இந்த வருஷத்து question. இப்போ 23ல நீட் கொஷின்ல நீட் எக்ஸாம்ல வந்த questions. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 4 questions. ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ். இதில் வந்து ஆக்சுவலாக நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணினேன் நான் உங்கள்கிட்ட. இந்த ரெஸ்பிரேஷன் பிளான்ஸோட நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் வெயிட்டேஜ் வந்து 1. பட் எப்படி 4 கொஸ்டின் வருது அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. எல்லா கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரே கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்காது. அதாவது எப்படி சொல்றது, டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் எல்லாமே சேர்த்து தான்
இந்த 4 கொஸ்டின்ஸ் வருது. அண்ட் அண்ட் ஐ ஆல்சோ டோல்ட் யூ, ஒரு கொஸ்டின்னா ஒரு கொஸ்டின் தான் வரும் அப்படின்னும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. இன்னொரு கொஸ்டின் கூட வந்தாலும் வரலாம். ஸோ இதோட வெயிட்டேஜ் அதான். ஓகே, பட் அதுக்காக நம்ம வந்து சாப்டர் இஸ் லிட்டில் difficult. It's a heavy chapter, as you might all know. So உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இது ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல, பட் we will recollect it. But as soon as we finish this question paper, after this class, you make it a point to just go through the chapter. இல்லைன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ரிவிஷன் பண்ணுறதுல அர்த்தமே இல்லை இல்லையா? நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம போர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டினியூட்டியே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். அதனால யூ ஹாவ் டு டூ தட் சில்ட்ரன். ஓகே. Yes, The ma'am. first question, given below are two statements. இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே எல்லா டாபிக்லேயுமே இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். இதில் வந்து இது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இருக்குது, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து எது கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறது, சிங்கிள் கரெக்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின், அந்த மாதிரி எல்லாமே ஆல் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆல் தேர். This is as I told you, this is actual NEET question that came in 2023, this May. Okay, all right. Now given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Okay, assertion A வந்து ATP is used at 2 steps in glycolysis. Reason R வந்து first ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate, and the second ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-diphosphate. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எது கரெக்ட்னு. Why everybody is keeping quiet Both today? A and R are correct, ma'am. Both A and Both R A and correct. R are, yes, both A and R are true, and A is a correct explanation of A. R is a correct explanation of A. So fourth subdivision, fourth answer is correct. இப்போ இது என்னன்னா, the glycolysis-ங்கிறது என்னது? Glycolysis involves breaking down of glucose இல்லையா? பேசிக்கா glycolysis-ங்கிறது என்னது? ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூலை பிரேக் பண்றது. The process of breaking down. ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு, அதில் பிரேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? யூ கெட் 2 பைருவேட் கிடைக்கும் இல்லையா? 2 molecules of pyruvate கிடைக்கும். இந்த மெட்டபாலிக் பாத்வே இதில் வந்து 2 பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து எனர்ஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபேஸ், இன்னொன்று எனர்ஜி பே ஆஃப் ஃபேஸ்னு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபேஸில் வந்து 2 ATP இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறமா யூ கெட் 2 ATP. ஓகேவா? Alright, we go to the next one. என்னமோ தெரியல, இன்னைக்கு எல்லாருமே ரொம்ப குவைட்டா இருக்கீங்க. Alright, which of the following combinations is required for chemiosmosis? Membrane proton pump proton gradient NADP synthase. Proton pump electron gradient ATP synthase. Proton pump electron gradient NADP synthase. Membrane proton pump proton gradient ATP synthase. இதில் எது கரெக்ட்? Option 4, ma'am. Option 4 is correct. இப்போ இந்த கெமி ஆஸ்மாசஸ் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா, கெமி ஆஸ்மாசஸ் வந்து இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் ஏடிபிங்கிறது என்னது? அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட். ஓகே, அது வந்து எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடியது அது. ஸோ இது வந்து இஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் த செல். எது? இந்த கெமி ஆஸ்மாசஸ்ங்கிறது இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் ஏடிபி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் in the cell. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து அது என்னன்னா, அது பேசிக்கலி இந்த கிரேடியன்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இல்லை தான் அக்ராஸ் த மெம்ப்ரேன், அந்த இடத்துல தான் அது வந்து தட் ரிலைஸ் ஆன் தட்.
the proton gradient வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா is created by proton pump இருக்குன்னு ஒரு membraneல இருக்கு இல்லையா, நம்ம அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். We have cell, the unit of lifeல we have read all that. அந்த proton pump வந்து it creates a gradient. proton gradient create பண்றது. அப்போ இந்த proton என்ன பண்ணும், it flow back across the membrane போகும்போது அந்த கிரேடியண்ட்டை கிராஸ் பண்ணிட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியண்ட்டை கிராஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது அப்போ இந்த புரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் வழியாக போகிறது. அதாவது வாட் இஸ் தட் புரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் கால்ட் ஏடிபி சிந்தேஸ். அந்த ஏடிபி சிந்தேஸ் வழியாக போகும்போது the energy proton this ATP is produced. ஸோ அதனால இதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும், வாட் ஆர் த காம்பினேஷன் ரிக்வயர்ட் ஃபார் கெமியாஸ்மோசிஸ் அப்படின்னா மெம்பரேன் வேணும், புரோட்டான் பம்ப் வேணும், புரோட்டான் கிரேடியன்ட் இருக்கணும், ஏடிபி சிந்தேஸ் இருக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து இந்த என்ஏடிபி அதெல்லாம் வேண்டாம். ஸோ ஃபோர்த் ஆன்சர் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஆல் ரைட், லுக் அட் த தேர்ட் ஒன். match list 1 with list 2. இப்போ இது நீ உங்களால சொல்ல முடியுதான்னு பாருங்க. இட்ஸ் a very very simple match the following. Just try to do it on your own. Ma'am, option 1, ma'am. சரி, நான் வந்து ஆப்ஷன் 1னா இப்போ வந்து ஆப்ஷன் 1ல என்ன இருக்கு, ஆப்ஷன் 1 வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பைருவேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க நீங்க இல்லையா? ஓகே. பி வந்து கிளைகாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இஎம்பி பாத்வே அப்படின்னு இருக்கீங்க. ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன் அப்படி அது வந்து சிட்ரேட் சிந்தேஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க. தென் ட்ரைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள் வந்து தட் இஸ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாமா? நீங்க கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. எதுல வந்து சிட்ரேட் சிந்தேஸ் வரும், எதோட லிங்க் அப்படி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் லிஸ்ட் 2ல உங்களுக்கு அது எதுக்குன்னு தெரியல அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கான்னு கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. சரி, உங்களுக்கு கிளைகாலிசிஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். அந்த இதில் வந்து த கம்ப்ளீட் ரெஸ்பிரேஷன்ல கிளைகாலிசிஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அது வந்து அதுல என்ன இருக்கு, இது எதோட யாரோ ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணீங்க, யாருன்னு எனக்கு புரியல. எனிவே, இந்த கிளைகாலிசிஸ் வந்து எதோட லிங்க்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியலையா அவங்களால? ஃபைன், ஓகே. அப்போ ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன்ங்கிறது எது? எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லையா? அண்ட் அனதர் திங், இந்த ட்ரைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படின்னா கிரெப்ஸ் சைக்கிள் இல்லையா, அதுல வந்து சிட்ரேட் சிந்தேஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே தானே. ஸோ அப்படிங்கும்போது இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கா இதெல்லாம் மறந்தாச்சு. ஹாலிடேல நன்னா வந்து ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் மறந்தாச்சு இல்லையா? என்ன படிச்சோம் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல எல்லாம் போயாச்சு. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ராங், அது கரெக்ட் கிடையாது. இப்போ நீங்க திருப்பி யோசிங்க எது கரெக்டா இருக்கும்னு. Ma'am, option 3. ஆப்ஷன் 3 ஏன் திருப்பி சொல்லுங்க. ஆப்ஷன் 3 கரெக்ட்னா ஜஸ்ட் டெல் மீ. ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் வந்து பைருவேட் டீஹைட்ரோஜனேஸா? கிளைகாலிசிஸ் okay. C is the correct option.
ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் வந்து தட் இஸ் பைருவேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ். அது வந்து அதில் வந்து இந்த பைருவேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் வருது. தட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர். ஓகே, அதனால தே ஆர் கனெக்டட். அப்புறம் கிளைகாலிசிஸ் வந்து இஎம்பி பாத்வே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனால தே ஆர் கனெக்டட். அண்ட் ட்ரைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள் வந்து தட் சிட்ரேட் சிந்தேஸ் வருது. சிட்ரேட் இருக்கு இல்லையா அதில். ஸோ அதனால தே ஆர் கனெக்டட். அண்ட் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன் வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். ஸோ த தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். Fourth, melonate inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of Ma'am, succinic dehydrogenase, ma'am. Okay. How do you say that? That is the correct answer. ஏதாவது கிரைட்டீரியா வச்சுட்டு சொல்றீங்களா இல்ல சும்மா வந்து மேம் அந்த மெலோனேட் வந்து growth ஆகும்போது வந்து பாக்டீரியாவால வர இது மேம். கரெக்ட். ஓகே, all right. The number of times decarboxylation of isocitrate occurs during single TCA cycle is எவ்வளவு? The number of times decarboxylation of isocitrate occurs during single TCA cycle சொல்லுங்க, எவ்வளவு வரும்? இந்த டிசிஏ சைக்கிளில் வந்து 6 கார்பன் காம்பவுண்ட் இருக்கு, ஐசோசிட்ரேட் இல்லையா? ஐசோசிட்ரேட் வந்து 6 கார்பன் காம்பவுண்ட். அது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்கிரிப்ட் சைக்கிளில். அது வந்து தட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சக்கினைல் கோயே. தட் இஸ் an enzyme. அது வந்து ஒன் டைம் ஒன்னா எப்படி அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்போ 4 கார்பன் காம்பவுண்ட் பை ரிமூவிங் 2 கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிக்யூல்ஸ் இல்லையா? அதனால எவ்வளவு டிகார்பாக்சிலேஷன் ஆகுது? 2 இஸ் த ஆன்சர். 2 கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிக்யூல் எடுக்கிறது இல்லையா? 2 times. You are able to understand? No ma'am. See, இந்த TCA cycle உங்களுக்கு அந்த TCA cycle ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? See, you have to, நான் என்ன பண்றேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து I will just say which chapter I am going to do the questions so that you can just you can go through the lesson and come. உங்களுக்குலாம் ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதுமே இந்த கிரெப் சைக்கிள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆச்சும்மா. அது எப்படி நீங்க மறந்தீங்க? இந்த கிரெப் சைக்கிளில் வந்து ஆரம்பத்திலேயே இந்த வந்து ஃபர்ஸ்ட் இட் ஸ்டார்ட் வித் 6 கார்பன் காம்பவுண்ட் இருக்கும், ஐசோசிட்ரேட் இல்லையா? இப்போ அது வந்து செகனைல் கோயேவா கன்வெர்ட் ஆகுது. அது வந்து 4 கார்பன் காம்பவுண்டாக ஆகுது இல்லையா? ஸோ அதை வந்து அப்போ ஆகும்போது என்ன ஆகுது? 2 கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிகுல் ரிமூவ் ஆகுது. ஸோ அப்படிங்கும்போது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் டீகார்பாக்சிலேஷன் ஆகிடும்? 2 கார்பன் டை மாலிகுல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடுனா 2 times ஆயிருக்கணும் இல்லையா? அதுதான் சொல்றேன், சிம்பிள் லாஜிக். புரிஞ்சுதா? அதனால ஆன்சர் வந்து 2. ஓகே, நெக்ஸ்ட். What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? 2. Yes, correct.
What amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? இது நம்ம படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்து சொல்லுங்க. What amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? அதாவது aerobic இல்லாம anaerobicல fermentation respirationல எவ்வளவு energy will be released? Less than 7% is the answer. Okay. Which of the following statements is incorrect? Oxidation reduction reactions produce proton gradient in respiration. During aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage. The electron transport chain, one molecule of NADH2 gives rise to 2 ATP molecules and 1 FADH gives rise to 3 ATP molecules. ATP is synthesized through complex B. Option 4 में Why? complex B सर मैम और Complex B, yeah. yes मैम ATP is synthesized via complex B தான். அது தப்பு இல்லை, அது கரெக்ட். அதாவது that statement is correct, but you have to identify the incorrect statement. You are not asked to identify the correct statement. Question பாருங்க, which of the following statement is incorrect அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Very simple and straightforward. பாருங்க, in electron transport chain இதான் பேசிக் இல்லையா? நம்ம இதை பிச்சு தானே நம்ம கடைசியில வந்து எத்தனை ஏடிபி வந்து நம்ம ஆஃப்டர் த என்டையர் ப்ராசஸ் எலக்ட்ரான் செயின் எல்லாம் விட்டு எல்லாம் சேர்ந்து வெளியில வரும்போது அட் த எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் ரெஸ்பிரேஷன்ல வந்து எத்தனை ஏடிபி அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். எதை வச்சு பேஸ்ட் ஆன் வாட் வி வில் கால்குலேட். NADH2 வந்து gives rise to 3 ATP molecules and 1 FADH gives rise to 2 ATP molecules இல்லையா? அதை மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, அதுதான் தப்பு ஸ்டேட்மெண்ட், இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். The third statement is incorrect. Okay, பாக்கி எல்லாம் கரெக்ட். All right, ninth question. The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is 1. Number of substrate level phosphorylations in one citric acid cycle. Okay. Ma'am, 1. Okay. 1 தான். 1 is correct answer. Now 10th. Conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis, is catalyzed by exokinase. correct. Exokinase வந்தாலே அது வந்து glycolysis cycle. கரெக்ட். கைனேஸ் அப்படிங்கறத வச்சே நீங்க சொல்லலாம். கைனேஸ்ங்கிற என்சைம் வந்தாலே அதான். சோ இது வந்து நீங்க யோசிக்கவே வேண்டாம், டக்கு நீங்க எக்ஸோகைனஸ் வந்து அதுதான் டிக் பண்ணணும். ஆல் ரைட், the next, which of these statements is incorrect? Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD.
that can pick up hydrogen atoms. Enzymes of TCA cycle are present in mitochondrial matrix. Oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane. Glycolysis occurs in cytosol. ரொம்ப ஆப்வியஸா இருக்கு. நீங்க அதை கொஞ்சம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Option 3, ma'am. Yes. Oxidative phosphorylation takes place inside mitochondrial membrane, not outer mitochondrial membrane. அது தப்பு. சரியா? Oxidative phosphorylation என்னது ஆக்சுவலா? எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இல்லையா? Yes, ma'am. That happens inside the membrane, not outer mitochondrial membrane கிடையாது. All right. Second. Sorry, 12th. What is the role of NAD in cellular respiration? Option 3, ma'am. NAD ஒரு அயான் இல்லையா? It carries electrons. இல்லையா? எலக்ட்ரான் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம் எடுத்துன்னு போறது இல்லையா? So it functions as an electron carrier. Option 3 is correct. Very good. Okay, which statement is wrong for Krebs cycle? சொல்லுங்க. Option 2, ma'am. Firstல இருந்து நான் வரேன். There is one point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2. During அது தப்பா கரெக்டா? அது கரெக்ட் இல்லையா? During conversion of succinyl-CoA to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. அது தப்பா? அந்த மாதிரி சைக்கிள் இருக்கிறது இல்லையா? கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க. ஓகே. The third option, the cyclic start with condensation of acetyl group, acetyl-CoA with pyruvic acid to yield citric acid. அப்படியா? அதான் அப்படி ஆறுது. சிட்ரிக் ஆசிடை நம்ம பிரேக் பண்ணி நம்ம Ma'am, option 3, ma'am. ஆமா, ஆப்ஷன் 3ல வாட் இஸ் ராங் அது சொல்லுங்க. ஆப்ஷன் 3 கரெக்ட், நீங்க இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், பட் வாட் இஸ் ராங் இன் தட்? இது the cyclic starts with the condensation of acetyl-CoA. அது ரெண்டு கார்பன் காம்பவுண்ட். ஓகே, அது வித் ஆக்சலோஅசிட்டிக் ஆசிட். அது 4 கார்பன் காம்பவுண்ட். அது ரெண்டும் சேர்ந்து சிட்ரிக் ஆசிட் 6 கார்பன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ பைருவிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது தப்பு, அதுதான் அதுல இன்கரெக்ட். ஓகேவா? Oxidative phosphorylation is என்னது அது? Formation of ATP energy released from electrons, ATP by energy released from electrons removed during substrate oxidation. That's oxidative phosphorylation. Okay, next we are going to, which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins?
நம்ம வந்து இந்த சைக்கிள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியில நம்ம வந்து விசி இது வந்து ஃப்ரம் விச் விச் எதுலேருந்துலாம் வந்து ஏடிபி வந்து இஸ் broken down and energy is released. எனர்ஜிங்கிறது ஏடிபி தானே பேசிக்கலி. ஸோ எதுலேருந்து வருது, வாட் மீடியேட்ஸ் தட் அப்படிங்கிறது நம்ம படித்தோம் இல்லையா, அந்த புக்கில் இருக்கு. Which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins? Glucose 6-phosphate, fructose 1,6 biphosphate, pyruvic acid, இல்ல acetyl CoA. See, respiration mediated அப்படின்னாலே வந்து one enzyme will be there. The glucose 6-phosphate, fructose 1,6 biphosphate, pyruvic acidலாம் enzymes இல்ல இல்லையா? அப்ப அதுல என்சைம் என்ன இருக்கு, அசிடைல் கோயே. சோ அதுதான் ஆன்சர். Next, cytochromes are found in Option 1, testacea of mitochondria. Okay. All right. So this is a very short paper what I prepared. இது ஏன்னா ரொம்ப எவ்ரி இயர் வந்து நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இதில் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸுங்கிறதுனால திஸ் பேசிக்லி திஸ் ரிவிஷன் பேப்பர் இஸ் ஷார்ட். ஓகே சில்ட்ரன், எனக்கு வாட் ஐ ஃபவுண்ட் இஸ் மெனி ஆஃப் யூ வேர் கன்ஃபியூஸ்ட் வித் த ஆப்ஷன்ஸ். யூ ஆர் நாட் ஷுவர் அபவுட் விச் ஒன் டு பிக். அப்படின்னா you are not familiar, you are still not familiar with the topic. ஆமாவா, கரெக்டா? அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எது உங்களுக்கு ஃபெமிலியரா இல்லையோ கண்டிப்பா you have to go through that again. நீங்க வந்து எல்லாருமே வந்து மெடிக்கல் ஆஸ்பைர் பண்றீங்க இல்லையா, அப்போ இந்த மாதிரி இவ்வளவு டவுட்ல நம்ம இருக்கக்கூடாது. வெயிட்டேஜ் குறைச்சலா இருந்தாலும் இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இல்லையா. இது பேஸ்ட் ஆன் தட் நிறைய வந்து அதர் இதுலேருந்து நிறைய அதர் சாப்டர்ஸ்ல கனெக்டடா வருது டாபிக். அப்படிங்கும்போது யூ ஹாவ் டு பி தரோ வித் திஸ். தயவு செஞ்சு இன்னைக்கு போயிட்டு நீங்க முதல்ல வந்து இந்த சாப்டரை வந்து இன்னைக்கோ பிஃபோர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், பிஃபோர் யூ கம் டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், யூ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ திஸ் சாப்டர். ஓகே, யூ ஹாவ் டு பி தரோ. இதுவரை பண்ணின சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க பாத்தீங்களா? All right, now we are going to do one more chapter today. Digestion and absorption. அது ஈஸியா உங்களுக்குலாம்? டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஈஸியா இருக்குமா? அது பிடிக்குமா உங்களுக்கு, டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன்? ஆல்ரைட், ஐ எம் ஷேரிங் a document question. Are you all able to see? Are you all able to see, children? Okay, look at the first question. Match list 1 and list 2. மேட்ச் பண்ணி சொல்லுங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள். ஆக்சுவலா டைஜஷனுக்கு நம்ம இது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பெப்டிக் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது
what it is connected to. அதே மாதிரி goblet cells, what it is connected to. Are you all here, children? Are you all able to hear me? Okay. Goblet mucus, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. So tell me which is the correct option? Peptic cells, which is connected to what? Proenzyme pepsinogen. Goblet cells? Mucus. Okay. Actually, the Option peptic one, cells. Huh? Option 1, ma'am. Option one na. Option 2, ma'am. Option 2 is the correct answer. I'll tell you. Peptic cells they secrete proenzyme pepsinogen. Okay, ma? Goblet cells, they secrete mucus. Okay. அடுத்தது parietal or oxyntic cells secrete HCl. The hepatic cells secrete bile juice. அதனால நீங்க இப்ப சொல்லுங்க எந்த ஆப்ஷன்? Option 2, ma'am. Option 2 is the correct answer. Okay. Second question. Once the undigested and unabsorbed substance enter the cecum, their backflow is prevented by? Spin send. இல்ல. தப்பு. இது லியோசிக்கல் வால்வ். அதுதான் இந்த பேக் ஃப்ளோவை ப்ரிவென்ட் பண்றது. ஓகேவா? இப்போ gastroesophageal sphincter that regulates the opening of esophagus into the stomach. அதுக்கு தான் அது இந்த gastroesophageal sphincter. அப்புறம் pyloric sphincter that அது stomach and duodenum கனெக்ட் பண்றது இடத்துல இருக்கு. அப்புறம் sphincter of ஓடி அது pancreatic duct, அதாவது ஓப்பனிங் ஆஃப் ஹெப்படோ அண்ட் pancreatic ductல அந்த இடத்துல இருக்கிறது அந்த sphincter of ஓடி. ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அந்த இடத்துல அந்த ஃபுட் அப்சார்ப் அந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல இருக்கிறது லியோசிக்கல் வால்வ். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ மேட்ச் லிஸ்ட் 1 அண்ட் லிஸ்ட் 2. ஓ, இது உங்களுக்கு are you familiar with this one? If you're not familiar, we can just I can just give the answer and we can just ADH kidney, ma'am. ADH is kidney. Yes, ma'am. Antidiuretic hormone அப்படிங்கிறது acts mainly on kidney and stimulates absorption of water and electrolysis of correct. Option 4, ma'am. Option 4 is right.
Okay. All of you are எல்லாருமே அது கவனிக்கிறீங்களா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு? ஆல் ரைட். ஸோ ஃபார் நீங்கள் இந்த 3 கொஷின்ஸ் பண்ணினது வந்து இந்த வருஷம் வந்தது. இப்போ இந்த இதில் வந்து நான் ஜஸ்ட் இந்த இயரும் போட்டு நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ தட் இட் பி ஈஸி ஃபார் யூ அப்படின்னு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபியூ கொஷின்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்தது. ரோல் ஆஃப் எனாமல் இஸ் டு வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் எனாமல்? எனாமல் எதில் எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? பல்லுக்கு மேலே கோட்டிங் இருக்கிறது எனாமல். சொல்லுங்க. இப்போ ரோல் ஆஃப் எனாமல் இஸ் டு give basic shape to the teeth. இல்லை, ஆல்ரெடி டீத்துக்கு ஷேப் இருக்க தானே இருக்கு. அதுக்கே இன்னும் ஒரு ஷேப் கொடுக்கணும். Ma'am, option 2 ma'am, connect crown on. இல்லை, அது வந்து எனாமலோட வேலை கிடையாது. எனாமல் இஸ் a coating on teeth. அது வந்து that does not connect the crown of the teeth into the, with its roots எல்லாம் கிடையாது. Masticate the food. That is its job. Enamel ஓடுது. அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனாமல் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா you can't eat. You will be finding it very difficult to eat. கூசும் பல்லு. ஏதான ஃபுட் பார்ட்டிகல் போய் அதுல தொட்டாலே அப்படி. Ma'am, masticate என்ன ma'am? மாஸ்டிகேட்னா ஃபுட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி உள்ள அனுப்புறது நம்ம சூ பண்ணும்போது. Yes ma'am. சரி, நெக்ஸ்ட். Given below are two statements. Fatty acids and glycerols cannot be absorbed into blood. Specialized lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicrons into lymphatic vessels and ultimately into the blood. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. இது வந்து பேசிக்கா நம்ம 11th படிச்சோமேம்மா. இது வந்து இதெல்லாம் வந்து நீங்க படிச்சது தான் 11th போர்ஷன்ஸ் தான். ஏன் இப்படி எல்லாருமே இப்படி ஸ்டன் ஆகி உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியல. Given below are two statements. Fatty acids and glycerols cannot be absorbed in the blood directly. டைரக்டா வந்து பிளட் வந்து அப்சார்ப் பண்ண முடியாது. எது ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசரால்ஸை வந்து பிளட்டை அப்சார்ப் பண்ணாது. அப்போ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால், இட் வில் கோ இன் டு த ஸ்பெஷலைஸ்ட் லிம்ஃபட்டிக் கேபிலரிஸ். அதில் போய் கெமலோமைக்ரான்ஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி வாட் எவர் த ப்ராசஸ் லிம்ஃபட்டிக் வெசல்ஸ் அண்ட் அல்டிமேட்லி இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்மால் ப்ரோட்டீன்ஸ் and then they are sent into the blood. Ultimately again it will go into the blood, but those are all converted into small protein. ரொம்ப பெரிய பெரிய ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்லாம் பெரிய பெரிய ப்ரோட்டீன் செயின்ஸ் இல்லையா? அதனால அதை வந்து பிரேக் பண்ணி சின்ன சின்ன ப்ரோட்டீனாக மாற்றி பிளட்டில் அனுப்பும். ஸோ both are correct. Both statement 1 and 2 are correct. That's answer. Option 1 is correct. Okay, look at the sixth one. Which of the following functions is not performed by secretions from salivary glands? Digestion of disaccharide. Option 4. Okay. Correct.
ஆக்சுவலா வந்து the control of bacterial population, அது digestion of complex carbohydrates, அப்புறம் lubrication of oral cavity எல்லாமே வந்து salivary glands பண்ணுது. But digestion of polysaccharides பண்றது, digestion of disaccharides it does not do. அதான் it digests polysaccharides, not disaccharide. That's why the fourth option is wrong. Okay. இப்போ வந்து next 2021ல வந்த questions. Which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column? Cartilage. Yes, cartilage. Very, very straightforward question. Yes, correct. Succus entricus அப்படிங்கிறது என்ன? Intestinal juice. இந்த சைம்ங்கிறது என்னது? நம்ம சாப்பிட்ட ஃபுட் வந்து ஆசிடோட கலந்து அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸ்டமக்கில், அதுதான் சைம். that will be sent into the small intestine. Okay, all right. pancreatic juice உங்களுக்கு தெரியும். இது சக்கஸ், இது வந்து சக்கஸ்ங்கிறது வந்து that is intestinal juice. Okay, sphincter of OD is present at, இப்போதான் just now we saw that, right? So இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. நம்ம எந்த ஜங்ஷன்னு நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு? sphincter of OD வந்து 4 வேல்வு கொடுத்துருந்தாங்க, you chose 1. Ileocecal. Option 3 ma'am. Junction of Duodenum. pancreatic duct and duodenum, correct. Next, identify the correct statement with reference to human digestive system. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Ileum opens into small intestine. What is ileum? Small intestine தானே இலியம்னு சொல்றோம். அது எப்படி small intestineலயே போய் ஓபன் ஆயிக்கும்? So that is wrong. அப்புறம் vermiform appendix arises from duodenum, தப்பு. அப்புறம் serosa is the innermost layer of alimentary canal, தப்பு, அது outer layer அது. அப்புறம் ileum is highly coiled part, that is right. So that is the correct statement. Fourth option is correct. The enzyme enterokinase helps in conversion of. Option 3 ma'am. Trypsinogen into trypsin. Yes, correct. Okay, next, goblet cells of alimentary canals are modified from. Modified from Columnar epithelial cells. columnar epithelium, correct. Very good. Then identify the cells. இது வந்து 2019. Identify the cells whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. Globet cells ma'am. Okay, ஏது globet cells வந்து என்ன எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அது? Do you know how it protects? அதாவது gastrointestinal tract வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டமக்ல வந்து HCl வந்து ஃபுட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு HCl is released. இந்த mucus சொல்லுங்க. Ma'am,
நம்ம முன்ன பார்த்தோம் அந்த மேட்ச்ல மியூக்கஸ் அந்த செக்ரேட் பண்றேன்னு சொல்லி ஆமா. குளோபல் சொல்லலாம். ஆமா. மியூக்கஸ் செக்ரேட் பண்றதுனால தான் அது வந்து அந்த ஸ்ட்ராங் ஹெச்சிஎல்லேருந்து the lining of gastrointestinal tract வந்து it is protecting. அதுதான் that's a job of goblet cells. Okay. அது it takes very long time for இது வந்து ஆக்சுவலா என்ன தெரியல இது I don't know. Maybe next year you have this. I don't know. It doesn't come into this chapter, but I don't know why it is inside this chapter. It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormones can we apply? I don't know. If you can answer this, you can answer. Otherwise, we can skip this question. Ma'am, option 3. Auxin and ethylene. Abdiya? Yes, ma'am. Sure? Wrong order. You want to try one more? Auxin and ethylene. Okay, the auxin and ethylene, அதாவது if it's artificially induced, throughout the year, the pineapple plants will flower. So that's how the engineered, what to say, we say the engineered plants or engineered varieties. Artificially, they make grow everything. They are not organic. So that's how they do it. They inject the hormones. Okay, now 15th one. Match the following structures with their respective locational organs. No, any try? Crips of Liverpool. Yes. சொல்லுங்க. மேம் கிளிசான் கேப்சூல் பி இருக்குல்ல மேம் அது வந்து லிவர் ஆண்ட இருக்கும். Glison's capsules, okay. Crips of Liverpool எங்க இருக்கு? அது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கு. சரி, ஐலண்ட்ஸ் ஆஃப் லாங்கர்ஹான்ஸ் எங்க இருக்கு? pancreas. ப்ரூனர்ஸ் கிளான்ஸ் எங்க இருக்கு? டியோடினம். இப்ப சொல்லுங்க ஆப்ஷன்ஸ் எது கரெக்ட்? 1 மேம். எஸ். ஓகே. which of the following terms describe human dentition? அதாவது நம்மளுடைய பல்லு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து எப்படி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் ஹியூமன்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்மளோடது வந்து சரி நானே சொல்லிடுறேன். நம்மளோடது வந்து 4th ஆப்ஷன் இஸ் ரைட். நம்மளது வந்து தீகோடான்ட். தீகோடான்ட்னா நம்மளது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு சாக்கெட்ல போட்டு பல்லெல்லாம் ஒரு சாக்கெட்ல சாக்கெட்ல வச்சு அழகா வச்சிருக்கு இல்லையா? தட் இஸ் தீகோடான்ட். தென் டைஃபயோடான்ட் அப்படின்னா 2 டைப் ஆஃப் டீத் நமக்கு இருக்கு. எப்படி? சின்ன வயசுல மில்க் டீத் இருக்கும், வயசான உடனே அதை விழுந்துட்டு, வயசானன்னா என்ன ஜஸ்ட் மேபி ஒரு 7-8 இயர்ஸ்ல வந்து அது விழுந்து திருப்பி வேற டீத் வரும். ஸோ 2 types ஆஃப் டீத், மில்க் டீத் அண்ட் பர்மனன்ட் டீத். ஓகே. தென் ஹெட்ரோடான்ட் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத்ஸ் ஆர் தேர். தட் இஸ் இன்சிசஸ், canine,
ப்ரீமோலார் அண்ட் மோலார் 4 விதமான டீத் இருக்கு. மொத்தம் 32 பேர்ஸ் அது. சாரி 32 டீச்சர் இல்லையா? ஸோ நம்மளுடைய ஹியூமன் டென்டிஷனை வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் தீகோடான்ட், டைஃபயோடான்ட், ஹெட்ரோடான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ 4th ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். Okay, 17th. Which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis? Ma'am, option 2, parietal. parental cell ma'am. Parental இல்ல, parietal cell. Yes ma'am. Okay. Now, a baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? எது வந்து 2 இயர்ஸ்ல அது இருக்காது உங்களுக்கு. 20 teeth தான் இருக்குமா? கரெக்ட். அப்ப எது மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும்? Molar, ma'am. molar teeth ma'am. மோலார் இல்ல, மோலார் இருக்கும். மோலார் வந்துரும். Premolar ma'am. ப்ரீமோலார்ஸ் இருக்காது. ஓகே. Which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice? ஏதான உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்க. பெப்சின், ரெனின் அதெல்லாம் எதுல இருக்கும்? கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ்ல இருக்கும் இல்லையா? பெப்சின், ரெனின்லாம். மால்டேஸ் எதுல இருக்கும்? இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ்ல இருக்கும். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து 3rd ஆப்ஷன்ல வந்து லிபேஸ், அமிலேஸ், ட்ரிப்சினோஜன், ப்ரோகார்போ பெப்டிடேஸ் இதுதான் வந்து pancreatic juice, composition of pancreatic juice. Okay, so 3rd option is correct. Okay, which cells of crypts of Lieberkühn secrete antibacterial lysozyme? Option 1, ma'am. Yes, Paneth cells, correct. Okay, so with this, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஏன்னா in case you have any doubts you can raise now or you can send in the group also, madam will reply. இதில் somebody asked about last class வந்து somebody asked about arthritis and rheumatism. Correct. Is that girl here now? அது சந்தோஷ் கேட்டார்னு நினைக்கிறேன். இல்ல, யாரோ ஒரு கேர்ள் கேட்டாங்க சார். இந்த ஷானுங்கிறவங்க பேர் என்னம்மா? உங்க பேரு ஷானு? Sir, Sanya, sir. ஓ சானியா ஃப்ரம் மேட்டுப்பாளையம் இல்லையா? ஓ அந்த ஷானுவா? சரி சரி, ஓகே ஓகே. அது புதுசாக இருக்கேன்னு பார்த்தேன். ரைட் ரைட், குட். நல்லா ஆன்சர் பண்ணுறீங்கம்மா, வெரி குட். ஆமா, அவங்க மிஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வந்திருக்காங்க மேடம். அந்த மிஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வந்திருக்காங்க. அந்த அந்த பொண்ணு என்கிட்ட கேள்வி கேட்டது, நீங்கள் ஏன் இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக பண்ணுறீங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டது. உங்களுக்கு என்ன ஏதாவது பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சான்னு கேட்டுச்சு. அது நான் பணம் நிறையா இருக்குது அதனால பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டேன். நீ கேட்டியா இல்லையா? இல்லை கேட்டது தப்பு கிடையாது. ஐம் நாட் சேயிங் இட்ஸ் ராங். பட் ஒரு ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு யதார்த்தமாக கேட்ட கேள்விங்கிற நான் அதுக்காக சொல்கிறேன்.
எனிவே இட்ஸ் குட் சச் கொஸ்டின்ஸ் ஷுட் கம். நான் சொல்லிட்டேன், நான் ஒரே பதில், அதுக்கு பெரிய லாங்காக சொல்லணும், பட் ஷார்ட்டாக சொன்னால் நிறைய பணம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்ட்டு. எனிவே ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். I think Okay. we will meet again in the next class. Okay, next week. Okay. Yeah. Children, Okay, எப்படி good night, everyone. சானியா கிளாஸ் எப்படி இருந்தது? நீங்க புது பொண்ணு, எப்படி இருந்தது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சார் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சார். பிடிச்சிருக்கு. ஓகே. சாதனாவும் ரிலேட்டிவ்லி புதுசு. சாதனா எப்படி இருக்கு? சார் பிடிச்சிருக்கு சார். ஆமா. சாய் பிரியா பிரேம்குமார், நீங்க என்ன சொல்றீங்க? சார் கிளாஸ் பிடிச்சிருக்கு. ஏதாவது அதுல சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும்னா நீங்க சொல்லுங்க. சம்டைம்ஸ் நீங்க தான் கஸ்டமர், நீங்க சொல்றது தகுந்தாப்புல. ஏன்னா மற்ற குழந்தைகள்லாம் நமக்கு முதல்ல நாங்கள் பேசியிருக்கோம், அதனால தான் அவங்களெல்லாம் கேட்கல. ஓகே, சானியா, சாதனா, சாய்ப்ரி ஆல்சோ ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு, பட் சானியா இஸ் அ நியூ ஸ்டூடெண்ட், அதனால கேட்டேன். ஓகே, தேங்க்யூம்மா. கம் டு த நெக்ஸ்ட் வீக் வி வில் அகெயின் மீட். Yeah, next week I will give the chapter name in advance so that you all come prepared. இந்த மாதிரி இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்காது. ஆனால் அதில் ஒரு கொஸ்டின் மேடம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின், மோலார் ப்ரீமோலார். அதே சின்ன வயசு 2 வயசு குழந்தை, அப்போ நார்மலாக எல்லாரும் என்ன நினைப்போம், ப்ரீமோலார் இருக்கு மோலார் இருக்காதுன்னு நினைப்போம். ஆமா, கரெக்ட். அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் அது. அதனால தான் எல்லாருமே மோலார்னு சொன்னாங்க. ஆமா, எல்லாம் மோலார் போடுவாங்க, அது ராங்கா போயிடும். பரவாயில்ல, அது பாருங்க எவ்வளவு ஒரு கிளவரா போட்டிருக்காங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ். ஆமா, நல்லா தான் ஃப்ரேம் பண்ணி. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த கொஸ்டின். ஓகே மேடம், தேங்க்யூ மேடம். ஓகே, கொஸ்டின் நம்ம பேப்பர்ல பண்ண அந்த சாப்டரை பாருங்க. ஓகே, அப்பதான் உங்களுக்கு அது என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். ஓகே.